the heart of the world. Are you listening and enjoying Google Radio? No matter what, keep your faith and values. Keep your trust and empathy. Google Radio, the voice of future. Okay, thank you very much. Welcome everybody, because we are going to talk about the family, a family issue. We have a lot of things. Just we pick up the children. It's very important for us because this is our future generation. So as you read there in our question, I need anyone just introduce yourself very quick. Give your name and your background, but I don't want to introduce anyone talk about himself long. The time is 2 minutes only to introduce yourself. I start with Dr. Alma from UK. Can you introduce yourself, please? Go ahead. Thank you, Brother Simon. And I'd like to thank the lovely ladies here, Ashol, Jane, and Stella. You are all from Australia, I will assume. So, you know, I'd like to thank you for joining me today. And I hope that, you know, أنا دايرة أتكلم بعربي أحسن. Okay, that's يعني good. أنا بتمنى إنه الليلة نحن نساعد إنه نقدم رسالة بالنسبة للشباب وبالنسبة للأبهات. فأنا زي ما انتم شايفين اسمي ألما إتوري، وأنا دكتورة العلاج الطبيعي. اشتغلت هنا في UK مدة طويل جدا، والآن أنا في تقاعد، يعني I am retired now since 21 but still أنا لسه أنا بساعد برضو في الكوميونيتي وكده. ف أنا جيت هنا من سنة 91 وجيت مع أطفالي، وزوجي كان already هنا، كان بيقدم دراسة. So نحن بالنسبة لنا نحن هسه complete family unit، والحمد لله. يعني ده كله بمشيئة ربنا. فأنا برضو لما قعدت هنا قلت ما بس أقعد أكون ربة بيت وبس شغل وكده، فبرضو عملت دراسات عليا في واحد، يعني الدراسة الأول في Defending Human Rights مع يورك يونيفرسيتي، وبرضو عملت ماسترز في Business Studies، وخلصت يعني في زمن الكوفيد. شفت الزمن كان صعب جدا جدا، أنا قربت أسيبه لكن برضو I persisted. It wasn't easy and it was online، يعني ده online studies. فأنا قدرت عملت الأچيفمنت ده، وأنا يعني ما I never regretted it because it has helped me in my life in dealing with some of the things. أنا هنا الأهم حاجة حسا أنا داير أقول إنه أنا اشتغلت مع الكوميونيتي بتاعي South Sudanese community. I headed the community at one stage. I was the chairperson of the community, which was a great privilege. وأنا قدرت عرفت المشاكل الداخل الكوميونيتي كمان بتاعت الشباب وبتاعت الناس الكبار. وأنا برضو عندي charity اسم الشاريتي ده شيد ايد، وبديته 2007. احنا 3 executive في الشاريتي، ولسه ياهو we are still progressing. Yes. وشكرا. Okay. Yeah, thank you very much. Ashol. سلامات، كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. شكرا للاستضافة، وأهلا بكم أخواتي العزيزات الموجودات معي الليلة. أنا اسمي شول يانج، معروفة بشول علي على مواقع التواصل. ل5 أطفال، خريجة جامعة جوبا كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية. من جيت البلد دي غير كورسات صغيرة، المهم اشتغلنا في الترجمة، اشتغلنا في الديسابيليتي، اشتغلنا هسه اهو زي ما انتم شايفين ده نيرسينج هوم اللي انا فوقه هسه. كمان اشتغلت في الكوميونتي بتاعي، يعني انا كنت رئيسة المرأة ل4 سنين فاتوا.
في تشالو كوميونيتي، وتاني بقيت لسنتين اتصالات، بقيت السكرتيرة بتاعت المعلومات والاتصالات اللي هو زي الإعلام يعني. بعدين هسه أنا بقيت ديبيتي بتاع الساوث سودانيس شير وومن في الانترم اوفيس اللي شغال هسه. لي كثير في أستراليا هنا، وزي ما قلت لكم سينجل مام، بس 5 عيال الله يحفظهم ويرعاهم. شكرا. I mean, thank you very much. Jen, you can introduce us. You can use English if you don't want to speak Arabic. It's all good. Yeah, go ahead. That's all right. Yeah. Hello, everyone. My name is Jane Horacio. I am married to Juma Piripiri from Yei, and I am Acholi from Pajok and South Sudanese. Thank you. Okay, Stella. أنا ما شايف ستيلا. هاي أنا How are اسمي you? ستيلا. أنا اسمي ستيلا لادو. أنا من بنات باريا، متزوجة من أولاد دينكا من غوغريال، عندي 2 أطفال وأنا ساكنة في ملبورن. Yes, لو ما thank. عندك ريال ما تخش جوج ريال. Yeah. Okay. Thank you very much, guys. And I'm very happy to hear all your introduction. Just we're going now for our top topic. The challenging يعني give face to young people now in our community. يعني نشوف the primary issue شنو as a family. Go ahead. Anyone can pick up just 2 minutes, please. Anyone have 1 minute? 1 minute. 1 minute. You can explain yourself. Okay. Stella. Stella. Maybe I can start. Yes. It's Stella. Yeah. Yeah. The challenge is just a new way of parenting. In South Sudan, parenting was totally different. طريقة ربونا بيو is totally different. وإحنا جينا بالطريقة داك أو في راسنا قال لي طريقة جاينا ربي بيو أطفال هنا. But جينا لقينا بلد ده is totally different. يعني طريقة الأطفال بيتعاملوا مع الزملاء بتاعهم برا في مدارس and like in the neighborhood everywhere. So it's totally different because the ways their parents are bringing them up is different. So this is, I think, the challenge we face, because some of our kids, they think maybe we are not doing what is supposed to be done, but that's not how we were brought up, and we're trying to bring them up our way because that's what we know, how we were brought up. And then we are trying to do it differently here, and it's very challenging. Really challenging. That's what I can say. Yeah, before we go to Jane, just I'm asking you this question is يعني اتنين سؤال مع بعض. The second question, the third question, the similarity. أنا بس داير divide between them because أنا قلنا how to raise your child in the difficult. There is a lot of influence. And for example, أنا طبعا we know what is going on in this country we living. يعني أنا شايفين طبعا في some حاجات في community يعني في society بتاع بلدنا هنا فوقه it's not good, it's not acceptable. For example جانا مثلا داير يكون ولد داير يكون بنية أو بنية داير يكون ولد طبعا you understand what I mean. So the part of the influence is very dangerous. So that's why we're asking, this is a difficult society, how can we protect our children? Finish. Yeah. أنا قاعد أقول you talk to your children because there's nothing else you can do apart from talking to your children, and you yourself, you have to live by the example. And then you talk to your children, educate them. Education is the weapon. لما العيال يكون educated, they understand, they know how we lived. Also tell your children like your background, how you grew up, how things were done back there, so that they understand where you're coming from actually mentally, like why you're doing the things you're doing. Because it's someone ma fihmo, they will not understand you actually. خالص ما هيفهموا. So talking to the children, explaining to them why this is this. Okay. You are not necessarily going to say to a child, because I know, and that's exactly what my children say to me, because they're older, they're not young kids. They will say to me, but why? Why don't you like this? So you actually have to explain to them. And they said, you can't say you don't like this because everyone's different. And their whole language, they are difficult here. Yes, freedom.
best explain to her or to him حاجة دي سرعتك هنا كيف and what is the consequences كانت عملت حاجة زي ده. That's it. But ما تقول حاجة دي كاب because they will say حاجة دي ما كاب because فلان قاعد يعمل ده كاب. So don't ever. That's from my experience, and I've heard from even my kids. Yeah, because they will challenge you in this. Yes, I know, Just Jane. explain to them. Yeah. You heard from her. Yeah, and you talk to your children. How to talk to children, teenagers, you know. They always say, I know. Mom, I know. What are you talking about? I know. You know, this word always the teenagers said for us. Yeah. The bigger sharp show. What is your third? Yeah. Yeah, thank you for giving me the opportunity. I agree with what Stella said, 100%, because of course, you know, the way we've been brought up back home in Africa is completely different from the society where we are raising our kid, you know. One thing, parenting, Stella mentioned that parenting is very important. So, you know, back home, of course, we will be told to do something, even if we want or we don't want, we will be forced to do it. So now here, we can't force our kid to do it. They have a choice and they have a voice. So for us to be in a safe path with parenting, now we have to play a very critical role as a parent. You know, you need to support some of their, you know, you need to support them sometime. In saying this, like what you said, Simon, about the, you know, a girl want to bring a boyfriend home, you know, if the child, you know, Australia may be about 14, sometime a girl starts saying, having a boyfriend. It's not like, you know, they begin to have that friendship. They said friendship, okay? But for us, South Sudanese, that is not happening in our society, which is, we really don't agree with that. But in today's society, a girl can literally start, you know, having friends. It's not about like intercourse, but just friend, you know, like friendship. They can be friend, you know, making friend, but that friendship, first of all, I would say, as a parents, you need to know your child first. Because we have children growing up in the household, in our community, whereby they're growing, but as a parents, we really don't know that child. Now, in saying this, maybe a lot of question is going on now. How come you're saying we don't know our child? You don't know your child. First thing, you need to make sure that the environment where the child is growing in is actually safe and they have a freedom of speech. Mm-hmm. Now, this is building friendship with your children. Because if you have a child growing up inside your home, and that child could not be able to have a decent conversation with you, could not be able to express their emotion or their feeling, whether they're hurt at school, whether today they got bullying, whether today they have hard time with their friend or anywhere, you are not there to support them emotionally, then that child, you don't know. That is where now the barriers is. This is the biggest barriers in our society. Okay? We don't know our children. A child could be comfortable, Yes. you know, outside there, itself. They build trust outside our home. They can't be able to talk to us because they do not feel safe. Yeah. They do not feel well. Yes. Yes, Jen. I just had to cut you a little bit here because your time is running up. Yes. Yeah. I can hear the voice. There is echo. Yeah. I don't know where it's coming from. Yeah. Now it's fine. Yeah, the echo was when I was actually switching from my mobile phone to the desktop. Okay, no problem. But yeah. Yeah. So that is what I'm saying, that we need to know our children first by allowing them to talk to us, by allowing them to make the choices, by you being in that circle of choices. I'll give you one example. When my daughter turned 16, my first daughter turned 16, she was
she was at high school. She come to me. She said, "Mom, I have a date." And then I laughed, first of all. I said, "What kind of date? What do you know even about dating?" And then she said, "I have a boyfriend." I said, "Oh, that's good." She said, "Oh, our first date is going to be on Saturday." But thank goodness, we are friends. I have that connection with them. So there's nothing hidden in my house. I'm always there to have fun with them, joke with them. So they can tell me anything. So she didn't hide it from me. I said, "Okay." Yeah. And then she said, "You be okay to take me to go and meet with him?" I said, "Oh, where are you guys going?" He said, "Oh, we are going at the riverside." I said, "Okay, I'm gonna go there. I'll take you." I didn't dismiss her. Mhm. And then before that time come, I sat her down. That's you. That's good. Yes. I explained to her how Mhm. to raise up. Mhm. I explained to her the trick of a man, how she need to answer if that boy talk like this. I trained her how to talk, and then I preached to her how to be faithful to herself, and also how to see friends that I talk to. Yes. Yes. Okay. So There is after a that, sound. I did that. I did this. Yes. Yes. Yeah. That's okay. Jane, just give me 1 second because I have a little bit of disturbing. I need to go to Alma straight away. Yeah. About the freedom. Okay, Dr. Alma. You heard Jane said about freedom. حرية يعني يمكن تدي حرية للجنة إلانوس and كيف هو adapted culture بتاع بلد ده. So but sometimes freedom ده ذاته hurting us يعني قاعد يأثر معنا يعني بطريقة ثانية ما بمشي بالتراديشنال بتاعنا. What is your thought? To start with, أنا كنت دايرة أتكلم عن actually the challenges لأنه based Okay, on go ahead. challenges we Yeah. can speak also about the freedom. Yep. challenges بتاعت أيامنا كتير في بلد ده. عشان كده we have got to differentiate. أنا عملت شنو؟ أنا I agree مع أخوات ديل كله اللي يتكلموا جين وستيلا كلامهم في محله. لكن أنا حقتي يعني أنا جزأت الأفكار بتاعي بالنسبة لي لأنه it's a very complex situation. complex خالص يعني إحنا بنشوف ديل عيال، لكن العيال ديل هم بيربوا وبينموا لناس كبار. ففي الزمن ده هم بيواجهوا حاجات كتير. التشالنجز بتاعت اليوث بتاعنا أنا جزأته لشنو؟ relationship. أول حاجة relationship with the parents في البيت. بعدين relationship طبعا with the siblings as well أخوانهم. بعدين relationship with the community بتاعت South Sudanese لأنه is different. بعدين relationship in school institutions church كده. بعدين relationship in the wider community اللي هو community بتاعت شنو الناس اللي في أستراليا كلهم يهو خواجات وفي other Africans and so. And then the last challenge which I would like to just identify is the identity بتاعنا. This is the main challenge. إحنا منو؟ فلاحظ إنه we have been uprooted from where we are in South Sudan all the way to Australia, all the way to UK, all the way. فلما انت يعني مثلا الليله دي a plant انا عندي مزرعه. any plant when you want to transplant that plant من محل اللي هو فيه لمحل تاني the plant will suffer. يعني ده اقرب example انا ممكن اديكم. لو كان plant ده صغير will suffer more. لو اكبر يمكن بيكون احسن شويه. يعني if you are transplanting a tree it will not suffer like a small plant. ده أقرب مثال اللي أنا قاعد أشوفه. فعشان كده إحنا relationship ده based on that إحنا بنقدر نتكلم عن freedom بتاعت اليوث. relationship بتاعت اليوث مع البارنتس is very important. الأخت ستيلا اتكلمت عنه والأخت جين اتكلمت عنه. relationship بتاعت
البارنتس والعيال ده أهم حاجة في النمو بتاعت الجنة، لأنه أول حاجة الجنة لما يلدوا بيكون هو مع أمه وأبوه ويمكن سيبلينجز كانوا موجودين، فده بيهود بيخلي الجنة يمشي في هنا ده في they will follow a certain path of behavior. طبعا في حاجات زي genetics will play كمان part، لكن أهم شيء About them here to make it easy. أهم شيء كيف أنت بتتعامل مع عيالك في البيت. Even some apps. في حاجات مثلا العيال like sponge. Okay. One second. The child is like a sponge. لما تحطه في موية بيمتص الموية بسهولة. عشان كده Are you able to من mute? صغير Yeah. من الطفل يكون صغير لازم ان احنا نوريه المثال بتاعت البيهيفير، وده معناته شنو؟ الاب والام لازم يكونوا they are the examples for the child. How you talk about other people, how you talk to the children، لازم تتكلم معاهم باحترام، ما تقعد تشتم في بيت. في ناس بيفتكروا ممكن انت في البيت ممكن تشتم زي ما انت داير، لانه الجنة طوالي will pick this up straight away. فده مهم جدا جدا، انت تتكلم كويس في قدام العيال، تحترم السباس بتاعك، تحترم العيال، ده مهم يا جماعة. حتى طريقة اللبس في البيت، يعني في ناس بيفتكروا ممكن مثلا الليلة أنا في بيتي عندي تينيج بويس، أنا ألبس قماش خفيف وأكون ماشية بيه في قدامهم، أنا بقول أهدى مع عيالي no it doesn't work like that. لازم أنت تغطي نفسك. أنت حتى كان نايم دار تمشي في حمام أنت بتغطي نفسك كويس، لأنه أنت بتعرف إنه في البيت في عيال، لو عيال ما في معلش، لكن لو عيال في بيفهموا من age 2-3 years the children know they see and they retain it in their heads. فده مهم جدا جدا. you will have إن شاء الله لو عندكم مشكلة في البيت الأب والأم لازم يدخلوا جوا بيت جوا أوضة يتكلموا في هدوء. أنا عارفة بعد مرات الزعل بخلي أصوات يطلع، لكن برضو you have got to contain it for the sake of the children، لأنه بيأثر فيهم. so relationship ده مهم خالص. based on that الطفل بقوم شنو؟ يحترمك. يا جماعة احترام ده مش قال بس هاي أنا أبوك وأمك لازم أنت تسمع كلامي، no. الجنة بيسمع كلامك automatically when you give him the good example. How you are talking to your husband in anger and in happiness is very important. أنت لو بتقعد تقطع فوق الناس في قدام العيال فلان ده كده وعلان ده كده وتضحك فوقهم، الجنة هيكون زي ده، لأنه he will not. الجنة ما بيعرف حاجة الإنت ما وريته له. قال فاقد الشيء لا يعطيه، يعني شنو؟ الليلة كان انت اديت حب جنى بيحبك باك. انت لما تكون دايما زعلان وبتكره الناس وشنو، جنى will give it back to you and to other people. So this is very important. عشان كده احنا يعني لازم نراعي كلام ده. فأنا داير أقول إنه معظمنا لما جينا طبعا صغار، عيالنا كانوا صغار. ولدي الآخر أنا ولدته هنا في البلد ده. things are not easy. أنت بتجي من هناك there is no complete family unit. وأنا بقول complete family unit، في ناس فقدوا spouses بتاعهم، في ناس اتطلقوا لأسباب يعني خارج عن إرادتهم. يعني بعدين في complete family unit ده أنا بقول إنه زي حبوبة وجد. عندنا في السودان عندك حبوبة وجد، ولو ما في ناس تانيين Uncle. يعني زي عمات وكده خالات uncles and aunties they can come and help. But here you find yourself on your own. يعني ما سهل. أنا يعني مرات بظروف قاسية جدا جدا، لكن somehow we manage أنا وزوجي. يعني برضو فقدنا طفل وحاجات زي كده، طبعا خليك برا من الفاميلي ممبرز. عشان كده لازم ان احنا نقعد يعني نفكر. لكن انت لما تكون صغير في عمر انت ما بتفكر في حاجات زي ده،
بعدين while you are having babies your body goes through so many different phases. وبعدين في نفس الوقت في صعوبة من الكوميونتي اللي حولك وداخل Yes. الكوميونتي اللي انت فيه ذاته. Mhm. عشان كده so this is very important. أنا الحاجة Yeah. الأخيرة اللي أنا داير أقوله sorry brother Simon أنا قاعدة Okay, go ahead. زمن طويل. Mhm. آخر حاجة أنا داير أقوله إنه ال relationship between you and your children you cannot say you want to be friends. ده مهم جدا جدا. You can be friendly but you cannot be friends. So there is a difference. If you are friendly, معناته you will not be shouting at them, you will not be hitting them, you will help them with their homeworks وحاجات ده كله. لكن you cannot be friends with your children. لأنه when you are friends, they will treat you like any other person. You have got to keep that you are a parent. A parent will never be friends. You can be friendly, you can be nice, حلوين مع بعض، تتفاهموا مع بعض. زي ما الأخت دي قالت إنه بنتها جات قالت لها إنه she has got a date boyfriend. which is very good. لأنه لو relationship بتاعها كويس مع عيال بتاعها، عيال طوالي بيجي بيكلموك ب what is going on. When you are violent, when you are always insulting, they will never approach you. Thank Yes, you. that's Thank you. yeah. brother. Okay, عشان طبعا we can أنا بمسك في نفس الarea بتاع challenging and then also about the freedom. I think يمكن الناس كلمة freedom بتاع يا لديهم freedom لأنه تعرف influence البلد ده كمان too much. What your thought? أيوة. شكرا الإخوة الموجودين هنا وشكرا أخواتي. أتين هم قالوا كل الكلام ولا أغلبية الكلام اللي أي زول بيفكر فوقه والمر بيهم من المشاكل. لأنه زي ما الخواجة بيقول to raise a child دائما أنت يحتاج village، أنت محتاج مجتمع كامل عشان ما تقدر تربي جناك. المجتمع ده بيكون قيمكم، تقاليدكم، بليف بتاعكم، كل شيء بيكون واحد، إرثكم كله بيكون واحد. لو ما واحد شديد بيكون قريب لبعض زي ما نحن زمان كنا في الشمال والجنوب. لكن هسه بقى ما في village عندنا هنا. So نحن we are facing really to raise our kids مصاعب كثيرة واختلافات كبيرة جدا جدا في طريقة تفكيرهم، لأنه الشارع واقف معهم، المدارس واقف معهم، الفريندز واقف معهم. إلا زمن بيجوا البيت ده نحن كمان دايرين ناخد حقنا بحاجاتنا المختلفة عن حاجاتهم. من ناحية دي إنه بيكون صعب مرات أنت ذاتك بتقعد تزعل نفسك. أنا امبارح ما قلت الكلام ده الشهر ده كله أو السنين ده كله I'm repeating the same thing and you look يعني مرات بتحس كأنك حاجة ده ما فهموه because هم عايشين بطريقة العالم اللي هم فوقه هسه. المرات قاعد يكون نحن لينا ذاته صعب to adopt العالم ده، لأن نحن we been raised في محل وبعادات وتقاليدنا. مرات انت بتستنكروا انه يا اخي الحاجه ده المفروض ما يحصل بالطريقه ده. لكن في كثير من الناس قاعد يحاولوا انه تميد in the middle which is الميدل ده ذاته انا مرات احس له صعب عشان نصله. لكن anyhow people are trying and we are trying to get somewhere in the middle. so عشان نقدر نتفاهم معاهم ونقدر كمان نقدر انه يس هم ما ذنبهم. ده المجتمع اللي هم فوقه هسه ده اللي خلاهم مثلا يفكروا بالطريقه ده. والدنيا ذاته قاعد تتطور. يعني نحن ما زي زمان في السودان ذاك حاجاتنا كله قش بالمكشاشه، ظهرك داير يكسر، قاعد تغسل عده بالواطه، قاعد تطبخ بفحم. الدنيا اتغيرت وهسه لا من بقى في تلفونات في حاجات زي ده. منتاليتي بتاعنا ذاته المفروض يتغير في كيف انه نريس اباو تشيلدرن. انا واحده من الناس اتربيت على الدق. أمي كان بيدقني لأقل حاجة يعني عندها هي أميرة أظن شايفة الله يرحمها ويغفر لها. فأنا لما بديت مع عيالي أنا كنت بدق العيال للدق ما تتخيل. هم صغار يعني صغار هم ما فاهمين حاجة. حتى جينا البلد ده وهم ما فاهمين حاجة أمستيل يعني أنا لسه لأنه ده الحاجة اللي ربوني بيه. عرفتها؟ يعني لو عيالي كان عيال كعبين كان شال بروتكشن شالهم بدري.
لكن what helped me which is أنا بقول إنه ده واحد من الحاجات اللي بيخليك مرات تمشي ذاته المدرسة. بعد ما عملت الإنجليش بتاعنا الجديدة هنا عملت طوالي شايل سيرفيسز هنا ده كورس الزمن داك. الكورس ده لا من أخلاقي جا منه هنا من طريق المرة اللي قاعد تقول لنا ما تعملوا كده اللي جينا ما تعملوا كده اللي جينا. لا من أنا قاعد أحس إن أنا مخنوقة. so I tried لأنه لا من بعد ذاك اتكلم عن الآثار الوخيمة لطريقة التربية بتاعت العنف دي ما كويسة وهيك ذات ممكن يكون فيني. أنا حاولت أضبط أعصابي by all means إنه ما أدقهم أتكلم لحد يوم الليلة قاعد يتكلم والحمد لله. فالفريدم اللي أنت تقوله ده يا أستاذ which أنا قاعد أقول لبناتي إنه ولعيالي أنا عندي بنات ما شاء الله الله يحفظهم وعندي أولاد قايمين لسه قاعد أقول لهم الحرية ما إنك تلبس خفيف، الحرية ما إنك تمشي بارتيات، الحرية ما إنك تركب رموش طول الليل وباكر. الحرية إنك تعرف قيمة نفسك، تحافظ على نفسك، تعرفي أنت دايرة شنو في الحياة دي عشان ما تقدر تتقدم يا بنتي، عشان ما تشتغلي في نيرسينج هوم زينا نحن كده، وعشان ذات يكون عندك زمن تقعدي مع عيالك بكرة بعد بكرة زي ما نحن هسه ما قادرين نقعد معاكم. يعني أنا هسه من امبارح يمكن قبل مشيت 1 hour البيت بس because I have to go للشغل الثاني which is أنا فوق هسه. فالفريدم نحن ذاتنا محتاجين نتعلم كمان إنه كيف نتكلم مع عيالنا. نحن الفريدم بتاعنا هيكون إنه كيف نفهمه، كيف ننزل الإيجو بتاعنا، كيف إنه نعرف إنه الناس دي في مجتمع تاني زي ما هم قاعدين يقولوا اللون بس يا بجمعنا، لكن the way اللي هم بيفكروا فوق ما the way إن إحنا قاعدين نفكر فوقهم. أخواتي هسه قالوا إنك أنت تكون فريندي مع عيالك، يا هون إحنا قاعدين نحاولوا ننزلوا الأصوات تحت وده ما حاجة ما ربنا عليه والله believe me. أكيد ما تتخيل الأعصاب ده قاعد نضبطوه كيف ضبط عشان ما هنا قلت اوكي انت قلتي كده اوكي خلاص ناقصينا السبب شنو؟ يعني شنو حاجه ما كان عندنا يا جماعه، نحن ما ادونا فرصه ذاته نقول ايه ولا كده الطريق زي ده بتمشي عديل بدون ما تتلفت. شفت؟ فلقينا ناس هسه they argue with us. انا هسه يوم ذاك قاعد اقول لبنتي الكبيره عندها كم قاعد تبكي لانه عندها كم فريند بتاعها، واحد عمل حادث، تاني انتحر، تاني شنو ده كده ده الشله بتاعه. فانا قمت سالتها قلت لها هو مالكم اصحابك ديل لانه كل يوم انت جايه انا قاعد تكورك يا بنتي مالكم في شنو مشكلتكم شنو let us know and then we if we can. قال لي انتوا بقى تفهمونا. قلت له بس اشرحوا انتوا كلمونا what's happening and then we can be in one page, we can try to help you. المشكله شنو اصحابك ديل قاعد يحصل شنو؟ قال والله الظروف يا اخي. قالوا كده بعربي عجيب كده. قمت قلت له طيب نحن ديل قمنا في ظروف ما بتتخيلوا. نحن قلت له ظروف، قال ماما بليز your ظروف is not like our ظروف. ظروفهم صح مختلف، ظروفهم ما زي ظروفنا. نحن قاعدين نحاول انه ننزل وقاعد نحاول كمان انه نقرص فيهم غيمنا نحن، لانه غيمنا ما دايرين انه يروح، لانه نحن عندنا غيم جميله. اوكي نحن عندنا حاجات، عندنا ثقافات، عندنا طريقه تربيه جميله. كونه بنتك ذاته يقوم من الصباح ينظف ويعرف انه ذاته كيف تلوك افتر اخوه الصغير، دي مسؤوليه اللي قدام بعدين. بالمناسبه يعرف كيف ذاته يضيف الضيوف، يتكلم بادب مع الناس. ده ما حاجه بيجي ساكت. ده لو انت ما ربيته لو ما غرسته في جناك هو ما حيعرفه. اوكي حيكون عامل فيها مثلا زي عيال الخواجات الزول ده يقول اي كلام في اي مكان، وفي لكل مقال مقام زي ما بيقولوا اهلنا. الفريدم اللي احنا عاوزين نتكلم عنه انه العيال يعرفوا قيمهم، يعرفوا ذاتهم، اوكي يعملوا الكويس to do good because good دائما بيرجع لهم you know do good. لما هم طالعين ناس بقول لهم please do good and good will always come back to you. so do your best انك انت تبقى افضل لنفسك انت ما لي انا. فريدم ده ما عشان انت تمشي تضحك في الشارع ده ما اسمه فريدم. وده كلام جميل. شو انا بس انا بدي فرصه لستيلا ده نمسك الحته بتاع فريدم. طبعا في حاجات في كثير ايرو هناك عايزين نفهم. sometimes طبعا the kids يعني بالذات teenagers هم طبعا بيندرستاند فريدم and their own way بطريقه بتاعهم معلومه انا اعرفه. sometimes يعني بالذات في education جانا يجي يقول لك مثلا وصل في مرحله معينه بقول I don't want to go to continue my study for example as a mother. Stella, I'm asking this question all of you but didn't answer.
Go ahead. First, maybe Janada, whoever they are, they have to explain the reason, مثلا. بس بالراحة كده تتكلم معه بالراحة كده وشنو حاصل why for example you don't want to continue your studies في حاجة تانية تشوفته أفضل ولا أحسن من studies ده ولا في حاجة ولا دار تمشي تشتغل basically so why أصلا وما دار يمشي studies ده so that's number one. Number two مثلا كان قال لك no أنا مثلا ما دار أمشي جامعة وده أنا شفته كتير أنا مثلا ما دار أمشي جامعة لكن أنا مثلا داير أعمل كورس بتاع حاجة كده ولا داير أمشي أشتغل كده to be honest إنت كان قاعد تشدد معهم يا دوب ولا هيمشي جامعة بتاعه ولا الكورس بتاعه ده لكن كده أديه فرصة يمشي يعمل كورس بتاعه دايره ده احتمال فعلا دي رغبة بتاعه وبعرف why they want to do that course. Let them do it, let them maybe fail first ويمشي بسيكا تو داك الو دايره ده يمشي يدوك راسه somewhere كان بيجا ما قادر then they will come back and continue بحاجة from the beginning. مثلا لو let's say مثلا عمل VCE they are مثلا عندنا هنا في أستراليا عمل VCE نتيجة كويس لكن بس for some reason ما داير يمشي جامعة خليه يمشي يعمل كورس بتاعه ده كان عمل كورس ده ما عجبه ممكن هيرجع في VCE ده ممكن هيمشي في كورس تاني and I'm talking about that من experience بنتي الصغيرة عندها القصة ده يعني ما قال لي ما داير تمشي جامعة مشت جامعة لكن قال كورس ده ما عجبته غير لكورس تاني كويس غير لكورس ده برضو قال كورس ده خلاص وما داير كورس ده هسا غير لكورس الثالث شفتها يعني قاعد يغير لكن شنو أنا ما قاعد أقول له ليه ولا ما تعمل ده ولا ما تعمل ده she's still doing it هسا بقى في كورس بتاعه الثالث ده the only thing أنا قاعد أقول له يا بنتي you're wasting a lot of time and also hex debt ده حكومة ده بعدين أنت هتجي تدفعه كيف because I just try to explain to make sense for her لكن ما قاعد أقول ما تعمله بقول له أوكي تتعمل لكن remember أنت جاي تدفع كم قروش بعدين كان اشتغلت لأن قروش كله جاي يرجع لحكومة لأن ده كله hex debt to be honest جاي يرجع كله لحكومة and تاني حاجة time doesn't wait for you زمن ماشي the time doesn't wait like we just talk and I just try to find out what's really going on is it really about the course يا ما دايرو ده ذاته to be honest or is there something else going on عشان كده from the beginning أنا قاعد أقول talking to your children or sitting down with them and talking to them to find out exactly how they're thinking, what they're actually looking for, and how they're trying to get it. And you just try and lead them to the right direction. This is from you as a parent. But then sometimes, you know, زي أختي أشول وجين قالوا هنا في جوا ملبون ده we know what is going on. في friends بجاي, في شنو بجاي, في all of this stuff going on. لكن you as a parent, be a parent. Try and guide them بطريقة أنت شايفه هيودوم في the right path. لكن في النهاية زي جبال قاعد نتكلم عن freedom and choice. Because I myself, I went through that. أنا في جامعة بتاعي my parent didn't force me to do anything. I don't need freedom. You did your Sudan school certificate, you got a good mark, you are accepted to uni, you can choose your own course that you want to do. So I did choose my own. So هسه ليالا أنا ما جبرتهم ما قلت لهم أنتوا تمشي عملوا ده ولا ده but they have to go through to choose and then maybe sometimes failure is good to be honest. Sometimes we are afraid to fail or our children to fail. But they will fail in something and then they will learn from that and then they will come back. That's why most of the time it's saying sometimes we learn through mistakes. Yes, that's do that a little bit and they will come back. Yes. Thank you very much, Stella. Just Jen, very quick, just 1 minute only. The freedom, because most the children, Zema woman Ukelimu, you know, sometimes you say, I don't want to go to university, for example. You say, why? You say, no, I know what I want to do. I need gap for this year. I can start next year. Something like this. What's your thought?
I think I don't have really much to add on it, actually, because Estelle already kind of ironed it all up. So the first thing as a parent, of course, you need to understand the child. Well, I talk about understanding our children is very important. We need to support them on their choice, just like what Estella did. Me too. I went through the same thing. I did the same thing. My daughter finished last year, and actually she got a scholarship. She decided she wanted to take a gap year. A gap year that she want to do. She want to work, and I said, okay, you got a scholarship. You don't want to go to school. She said, no, she want to work. I said, why? Work? Oh. And then start the following year. And I said, will you not lose the scholarship? She said that I will, but I will reapply again. And I sat down and we asked her again and again. She said the same thing. And then his dad was very angry. And I told him not to really show that anger on to her, because that will completely change her mind into different things. She did really well academically, and she got like 96%, which is first. And I said, okay, I agree. Let her take the gap year. She did. She teach all this year. She's been teaching high school because she performed really well. So she got accepted at school. So she's been teaching high school for the whole year, but next year now she's starting school. It's all come to understanding our children and accepting and valuing them. We need to value them. We need to hear them. Yeah. And if this now become like, if this is someone that don't know their children and don't understand their children, will actually jump up and say, no, I want you to go to school. You will be angry. You will call the child names and all that. And before, I think Dr. Alma already talked to us about how we have to communicate. Communication is a key point. Sometimes when you're talking to the kid, the tone of voice, the attitude, and all that thing. So we all need to learn that as a parents. It's very important. Sometimes we are the one actually that is drawing the house, and they will sometimes, okay, if you're doing this, I will do this. The child will completely go out and start doing things that even they don't want to do, because you force them to do that. And that will come from the way we get to them, the way we dismiss them, and the way we don't understand the reason why they want to do something. We need to understand. Yes, so I will stop here, Simon. Thank you. I just have got quick for Dr. Alma. Alma, because all of them talk the same thing about the freedom, Horea or Horea. You can listen to your child, talk to your children, something like that. And I need you to add something a little bit about it. Go ahead. I'd like to thank my sisters. The conversation is really good, and their experience is good. And surprise, we have got the same experience with this gap year and all these things, which is really a headache. My daughter is a girl between two boys. She was the one who excelled, actually. She loved her work right from when she was young. Came in few months, she was top of her class. She was amazing. And then she went like that, the same thing, up to the university. Up to when she did her GCSE, which is equivalent to whatever, Shahada Sudania. But what happened is that because she saw everybody doing the gap year, straight away, oh, I want gap year. So we said, okay, you can have your gap year. And that was the biggest mistake. That was the biggest mistake ever. Because ever since she started working and everything, earning, and then she never got back to it. She went to the university. Luxy Daisy, she came out of the university before finishing. Only 1 year for her to finish. And that was it. But then after so many years, and I understand Sister Stella saying wasting time. She wasted so much time. She started working, whatever, not working, and all these things. Now she's back in the university. Can you imagine after all these years? But it was her own choice. She chose something else, and she's back in the university. But what I wanted to say is that
I will come back to my, you know, what I said about you can be friendly but not friends with your children. There is a time when you say, no, I am the parent here and I will tell you what to do. Because as a parent, you have hit a ceiling with that child and you will say, enough is enough. I have given you leeway. Today, you listen to me. I have listened to you, but you have got to listen to me. This happened with my son, the younger one, the youngest one actually. He went to the uni, he got good grades, went to the university, unconditional offer and all these things. But then he started saying, oh, I don't want to finish the university. I said, what? You finish the university. We have sacrificed for you guys because they were in private schools. Imagine paying all that money. We had no holidays, we had nothing good. You know, even eating, we had to really ration for them to learn, for them to be better, you know, than other people, other children. But having said that, my son said, oh, I want to come out of this because I said to him, you chose the course. I didn't choose it for you. Your dad didn't choose it. You chose it. You continue. And it was a tug of war. And I said, no, I will put my foot down. You finish after that, you can go and wipe, you know, and go and sweep the street. You can go, تعمل أي خدمة كان إن شاء الله دار تقعد في بيت أقعد. But you have got to finish this course. And I was adamant. The dad was silent because he didn't know what to say. But I said to him, no, you have got to finish. So he had nothing. He was not happy with me, but he finished. Thanks be to God. Yeah. And Okay. he now, he's thanking me for that. He's thanking me for that. But at the time, I was his worst enemy. Yeah, to add to that, Dr. Alma, that's the same thing I did now to my daughter. The third course, I said, you have to do it. You have to finish it, whether you like it or not. This is forcing, isn't it? We have given you a lot of time. Okay, Yes. Achol, what is your thought? Are you going to force them as well? The same thing? Say you must finish your course or else. I've already done that with her. It is in high school, my first one. هو خلاص داير يجلس لVC بقى ماشي مع بنات خواجات كده and يلا يعني نحن عندنا طبعا حنكشه ودلع ده ما في بيوم كده جاتني لك يلا كان قاعد تذاكر وما عارف الخشة في راسه شنو it's hard I can't do it أنا قلت له it's hard I go what you can't do it I can't قال لي حتى يا الخواجات ذاري ما دايرين يجلسوا امتحان ده شنو قلت له أنت خواجة انت خواجه why do you compare yourself مع خواجه ده سياد البلد وانت واحد رفيجي يا زولا امك زار يا هذا جاي هذا كلنا قاعد نشحت من خواجه ده انت تقول لي شنو قال you can't do it what do you mean you can't do it so قلت له شوف في الحياه ده can't do it ده طلعه برا من حياتك because it's the challenge دائما الحاجات الصعب ده عشان تعمله قلت له بكره انت بتلقى طعمه it's okay انت ممكن تعمل اي كورس ثاني انت زي بنات اللي انت تعمله ده لكن what كان انت هتحس كيف انك انت different قلت له في ظروفنا ده نحن امتحنا ودخلنا الجامعه وشنو try your best اول حاجه ده حاولت نحنس وداني مره ثاني جيت له قلت له شفت هي ذاته تحانيس انا ما داير شفت قوم فوق قوم فوق يا زول هي قومي هسه ده وابدي لي المذاكره وانا همشي معاك كل يوم المدرسه الامتحان ده and believe me نجحت لما جابت 85 و25% يعني زول انت شاطر ليش انه انت تخاف اوكي يلا تعال شوف بس موضوع قالوا اخواتي ده كله يا هذا الحاصل معانا يا جماعه انا داير نشتري عربيه انا داير نشتري شنو ذاك الجامعه ده اصلا ذاته بعيد دايرين نمشوا له بعربيه دايرين السنه ده انا ما داير ده ذاته الكورس ده صعب 3 مرات كورس قاعد يغيروا حياه ماشي زي ما قالوا اخواتي ديل and you wasting your time واي زمن قاعد نقول لهم اي دقيقه يمر في حياتك بدون انت حاجه كويس عملته بكره you will regret طيب كورسات كله واي كده وريني السبب شنو اللي بيخليك تجمن كورس تخليه بعد شويه تقول ده تشتغل شويه تبدا الشغل في شنو بالضبط كده قال والله قال حاط وشنو ده قلت له في حاجه هين في الحياه ده
الحاجة الهين في الدنيا ده اللي أنا قاعد نديكم له يا الأكل اللي قاعد تطفحيه تاخديه في خشمك ده، وأكل اللي أنا يوم بوقف عشان يبقى لك حاد تماما. يعني صراحة أنت هتكون برا البيت ده بعد شوية because you need to do something for your life. حقيقة we can't wait for you 4 years كل مرة تعمل دروب، كله لا من الصغار منك يا هسه دايرين ينتهوا نوتي يا لسه قاعد تعمل دروب. So الحمد لله هسه المهم يعني she's trying her best. that's good. لانه كل يوم شفت لو انا مش Yeah. بشتغل زي ده انا بضرب بعدين قبل مشيتي عملت شنو سويت شنو. Yeah. Because sometimes we have to we force to force them, you know. You must force يعني them. هم Yeah. يخطوه في محل انت لازم تعاكس. تعمل the right decision. Yeah. أنا thank you all of you guys. يعني أنا مبسوط جدا. I'm very happy because this is the topic really very important, interesting community بتاعنا. لأنه أنينا في South Sudan طبعا the situation بالذات ناس في الدياسبرا give face situation يعني a lot. You know sometimes the kids مثلا drop school the name of the freedom. يعني هم طبعا look themselves, they know everything. When you talk, Jen, you can talk to your children. Yes, you can talk to them. Sometimes, especially teenagers, you go like, I know that. I know my mom. I know. Before you start to open your mouth, you say, I know. There's a lot of things because they get faced in community. Let's go to short break and then Bridgetani for a different topic. Your happiness, our priority. Feeling good and relaxing. I know. Enjoy your dream with Google Radio, the voice of future. Okay, thank you very much. أنا رجع تاني من جديد. أنا بس داير أقول طبعا أنا ما بنكمل توبيك ده كله لأن الزمن بتاعنا خلاص بدأ ينتهي. زي ما قبل أنا قلت في بداية يعني وفعلا في حاجات very important لسه داير نناقش، لكن أنا في نقطة المشي نتكلم فوق الموضوع بتاع young couple. يعني كيف أننا بنحاول نعلمهم يعني سنوما نقدر يمسك أسرة، لأن سي young couple أكتر ناس يعني هم ناس بعد ما يعمل wedding والزواج تم لكن من بينسى traditional بتاعهم والتقاليد. هل ده يبدأ جاء من parents from us as a family their parents ولا يبدأ جاء من society بالذات ناس في الدياسبرا؟ أنا بستارت معك دكتور ألما. Go ahead. أنا صحيح هكمل معكم هنا ده لأنه الساعة 9 ولازم نقفل المحل. Okay. هيعملوا لي موضوع هسه because the recording is here anyhow. Okay. So أنا لازم نمشي نقفل في كم ماشين كده داير يقفلوه كده. Okay. You can just unmute, no problem. Yeah, okay. I unmute for you. I'm mute here. I'm muted already. Yeah. Let's go, Dr. Alma. Yeah. Sorry, you asked about the question of newlyweds and how they should conduct themselves and so on. Yes. Okay. Yes. So it's all linked. Everything is linked. حاجات ده كله مواصل بنفسه يعني. النيولي ده الطريقة الربهم بيه في البيت هم اللي بيشيلوا في بيتهم. يعني ما في زول بقدر يقول إنه في زول ممكن يجي ويعمل هنا مثلا أنا أدير بيتي بطريقة تانية غير الأمي كان عملوا في بيته. يعني whatever I have seen في بيتنا مع parents بتاعي I will bring it to my house. عشان كده دايما بقولوا نصيحة، إحنا بندي نصيحة لعيالنا. أنت كان دار تتزوج ما تشوف في الوش ولا ده قيافة والله أنا إلا دار نتزوجه أو بنية ده قيافة. لا كلمة قيافة ده ما بيشتغل في الزواج. الزواج ده أنت لما قاعد تتزوج you are marrying a family, you are marrying a whole community, you are not marrying only that person. لأنه الليلة بيتك ده أنت بتستقبل فوقه ناس بيجوك، أهلك بيجوك. you are going to produce children. These children have got to be brought up in the same way زي ما is acceptable في community حقك. عشان كده newlyweds طبعا ده ذاته يمكن ما داير أنا بديم advice. newlyweds have got to bring in all the good. أنا داير أقول the good لأنه شنو في عيال بيجوا من a very dysfunctional family. تلقى family فوقه domestic violence
يمكن الأب أو الأم يكون عنده مشاكل بتاعت الكحول بتاعت شنو بتاع حاجات تانيين كتير. So the newlyweds عشان بيتك يكون يعني ماشي كويس، حاجات البطال في بيت أبوك ده أنت تخليه هناك، تحاول بقدر الإمكان. Although sometimes it will happen, but you leave the bad things, you take with you the good things. ده advice بتاعي. بعدين انتوا لما تبدوا عشة الزوجية، طبعا انتوا الاثنين أخلاقكم يعني انت لما تكونوا قاعدين بعيد ما زي لما تكونوا قاعدين قريبين مع بعض في نفس البيت. You will start getting used to each other. انت بتشوف حاجات اليوم انت كان ما بتشوفه لا في زول ده، لأنه ناو ما في تمثيليات. ده الواقع بقى. انت بتشوف زول ده زعلان، انت بتشوف زول ده تعبان، انت بتشوف زول ده ما whatever in their worst situation. لكن حاجة اللي أنا داير أقوله للنيوليويدز إنه they should be the mirror of each other. يعني يكونوا زي تيمان، يكونوا yin and yang. الراجل والمرأة مكملين لبعض. مثلا الليلة البنت لو جاية من عائلة غنية، هي ما تجي تقول لراجلها أوه إنتوا مساكين. No, you are now a unit and you are starting this. أنت بتعيش على نفس المستوى اللي أنت لقيت بيتك ده فوقه. ده حاجة واحدة، لأنه ده دايما في مشكلة بين newlyweds. مثلا expectations. Do not expect too much. تعيشوا على قدر وضعكم. لو وضع بتاعكم بسيط تعيشوا بسيطين، ما فوق أي حاجة، ده ما عيب. And then it's up to you to start strengthening yourselves. والمفاهمة ده بيجي من patience. Love is patient. Love is kind. Love is doesn't see yourself as if you are better than the other one. Love is everything which is good. So العشة الزوجية ده الزول يبنيه على حب وعلى تفاهم. في حاجات تانيين بتجي. بعدين أنا غير أقول برضو advice لcommunity، لأنه نحن عندنا مشكلة في community حقتنا اللي هو unfaithfulness. زول يتزوج في نفس الوقت عينه برا وبنية ده قيافة. انت مالك ومال البنية ده؟ انت اتزوجت مرتك، المرة دي you will have to put her as your other half. That you love make me laugh your wife like you love yourself. Okay? like you love yourself. المرة دي مثلا ناقص فيها حاجات انت تكمل ولا تقول لا امشي اعملي شعرك، اعملي كده، تجيب لها قماشات كويس، تمشي برا تتفسحوا. and this will make your love even يعني love ده انت ما قال حاجة دي انت تحطه في corner and it will grow. No, you have got to put water on your love like you put water on a plant. If you don't put the water on the plant, it will not grow. This is my advice. Thank you very much. What about you, Stella, for the young couple, newlywed? Yeah, my first advice is listen more and talk less. No, I do. And I add something is well a traditional. Yeah, I get the traditional woman marat give for God. Yeah, go ahead. Yeah, because aslan kan Jeffrey kalamta tradition bizat yala wildom hena da the struggle wala hatta jabom hena sugar the struggle عشان حاجات tradition, because in all honesty hatta hena del zat al fi diaspora de we are not living 100% the tradition kan jina fi hagiga. Like hasa talga yaw fi shogol min sakam le sakam u eyal fi biyut baram and all of that. So it's not really ze wara henakan. But all I can advise them is talk less, respect the ahamma haja udema le zojak bara. Lakin remember, you're married to the whole family and to the whole community. Ze Dr. Alma Gibel Gatagul. You have to respect Nastel Kulom, everybody. But starting from your spouse, you respect them. Be respect
they can give you back the same respect. According to our tradition, people come to the house, humma can nusban, can mostly, let's say, in-laws. In-laws هيكون مثلا إخوة الراجل, with the same on the other side مثلا إخوة المرأة. They will come to the house, respect. They from كويس. This is our culture. كان بيجينا جينا في كلام tradition. ضيوف لما نيجوا في بيت, what do? We always cook for them. لازم نضيف ناس and be open. What do you call it? يعني بعربي ناس قاعدين يقول وشك يكون نظيف. Yes. Because sometimes لما الناس يجوا في بيت تيجي تلقى الزول ما معروفه ماله زعلان, كان عملت مشكلة قبل. لما نجيب ضيوف في بيت أهل الرجل وأهل المرأة خلي وشك يكون نظيف, ضيفهم, talk to them, understand them. ده side that tradition. لكن for the two of them عشان بيتهم ده يمشوا ولا بيت ده يمشي قدام, they have to respect each other, listen to each other, and to be honest, أنا قاعد أقول listen more and talk less, because sometimes لما أنت تسمع you'll understand actually the other person more. لكن لما أنت قاعد تتكلم وإنت بجا وإنت قاعد تسمع شنو هسا, what will you actually understand from the other person? You don't. So my advice to them, whether كانوا راجل ولا مرة, لما أنت ده يكون زعلان قاعد تنغنغ, listen, أسمع. You'll actually understand why they're angry, and then you will know, okay, خلاص ده حاجة ما عجبه, maybe next time I've learned my lesson. أنا ما جاي أعمل ده تاني. So things like this will help the marriage healthy. يعني شوية they will understand each other. Yes. Yeah, but it's just so difficult because most of these عيال شباب الحصة قايمين دل شغل البيت ده مشكلة كبير. Like my daughter keep asking me that, Mom, how do you really do this? أنا أقول له do what? قال تمشي شغل, قال تيجي من هناك تطبخ, قال تنظف تغسل, بيت ده بنظفه بمساوي بعمله كيف بعمل, قال how do you do this? Because this is how we were brought up. They're responsible. This is how I'm trying to train you. Yes. So this is it. Better بمشي بدون كلام. Yes, absolutely. Okay, Jen, what about your thought? Your advice? Just give 1 minute because our time is running up, guys. I think she's muted herself. She's muted. Yeah. Oh yeah. Yeah. I think I will not add much as just because Dr. Alma and my sister Stella already kind of give all the advice. I will go with what Stella said, listen more but talk less. Respect, that is the first thing. I think, when we are back home in Africa growing up, respect the elders. Respect for elders is very important. And also respect your husband, and the husband also need to respect the wife. So I think the healthy relationship will start from two parties, and then from inside it will extend outside, and then with family help to guide that relationship is very important. Because if my family really want me to be good in that home, they will always be very close and advise me with good things. And if I did something wrong, they need to accept my wrongdoing, but not supporting my wrongdoing. You know what I mean? And I think this is the biggest challenge in our community, whereby you can now see a lot of these new couples are breaking up. In 1 year, you'll see this divorce. Second year, there is the challenges, but we need to support them through their challenges, but we don't need to hurt on it. We don't need to tear them apart as a community. We don't need to tear them apart as a family. We need to support those couples, because we need to preach them how we are taught and how we handle, our own home. I myself am struggling with my own, but I took respect as the first thing and tolerance.
You know, you have to be able to tolerate. And I listen more, but I'm always quiet. I'm always quiet. And sometimes you need to do that for the peace of mind, because if you said, I want to tackle every bit and pieces, I want to get into the bottom of everything, you will not get there. Otherwise, you will exaggerate and you will literally destroy your house, because most of what you're hearing from outside, maybe only 60% is correct, but maybe 40%, you know, maybe 20% is correct, but 80% is actually false. But you're going to be very, very careful on what people are saying from outside and how to maintain your home. And for the young couples, trust is very important. If you have trust within each other, no one will tear you guys apart. And this is my message to you guys. Be able to tolerate, be able to trust each other, be able to respect your spouse and the elders. Thank you very much. That's the only key of marriage. Yeah. Okay. Ashol, you are the final. Can I just add something that I forgot? Just something that I really wanted to talk about, because this is happening in the community, like where our young women, they want the marriage, like in their marriage, everything has to be done like half, like she and the partner. And I keep saying this is why so many marriages are not going ahead, because in their mind they think they have to do, for example, the housework exactly to be divided. Like me as a woman, I have to do my bit. If I cook today, tomorrow the husband has to cook. If I clean the house today, tomorrow the husband has to clean the house. And some of them already told me that. They say that. And I said, my dear, this is not how it works. So let's move Tadana there a few, because this is the biggest challenge. The young couple. Fifi aflam. Yes, أنا قاعد أقول حاجات دي في أفلام يا جماعة. إن شاء الله كم مشيتوا بيوت خواجات ده. It doesn't work like that. I work with colleagues. هم نساوين. But they cook in their homes, they clean, they do all that. Kalam de masa, Algalo 100% 50-50. They can help you. They can cook. My husband cooks, he cleans, he does all of that. Lakin ma 50-50. Okay. So now surely have a good the final word. Okay. Go ahead. So this is the Hajana Katab to it, but I just forgot to say. I just want to say that, you know, it's a good thing you brought this, because this is not even tradition here in the Western world. No. Margaret Thatcher used to be, you know, she used to be the prime minister of the UK. When she was prime minister, she used to cook for her husband every night. This is what, you know, transpired. But then I will tell you a story about my own experience. My son, the eldest one, he married a white lady from here. But what happened is that she's much more traditional than our girls. She cooks every night. My son sometimes helps, but she cooks every night. She makes sure that she cooks it and she prepares the table for them as a family. And this she has done it without fail now for 9 years or 10 years. 10 years now. So it's not a tradition here. It's just this 50-50 is something which is brought about by some revolution of feminists or whatever, but this is not a right way of living. Even if you say 50-50, it doesn't mean actually 50-50. That's what I wanted to say. Thank you. Okay, thank you. Ashol, you are the finally one. What are your thought? Advice for the young couple and nas المتزوجين جداد الشباب الصغار ديل ده تدي مرشاد بتاعك شنو؟ كلامي معهم التواصل communicate with your partner. تكلمي وتحدث. حاجات بيمسكوه في القلب ده ما كويس, because مرات we can misunderstood الزول الثاني وانت تترجمه في راسك بطريقتك وانت تسكت وبكره تخطه. في ناس كتار زي ده. You need to communicate at least عشان تفهم من الطرف الثاني. الكوميونيكيشن ده ذاته لازم يكون جواه كمية من الاحترام. طريقة الكلام ذاته اللي انت بتطرح له و200 انت تطرح لزوجك. زوجك ده هو رفيق عمرك، هو حبيبك، هو صديقك. يس
لكن لازم يكون في احترام بيناتكم، حتى لو كانوا انتوا في عمر واحد، حتى لو كنتوا at the same age respect لازم هو كمان يعمل the same. تقدير بتاع الرجل للمرأة والمرأة ذاته للرجل. يعني زي ما قالت الدكتورة قبل شوية ألما، إنه خواجية ده مثلا قاعد يطبخ، بيحفزها إنه تطبخ طوال وتعمل وتحاولها، بس ده appreciation اللي هي قاعد تشوفه من ولدك ده اللي هو راجلها. أنت قدر حاجة بسيطة، والمرأة كمان راجلك لو جاب لك هدية بسيطة الحاجة قدريه واشكريه عليه. التقدير ده بيرفع من معنوياتنا، بيخلينا دايرين نخدم بعض أكتر، عشان في بالي في حاجة حلوة أنا قاعد نلقاه منك. أوكي، حاجات 50-50 ده هسه بيجي طبعا البلد ده هم بنات ديل شغالين وأولاد شغالين. أنا أتمنى إنه الأولاد كمان حتى لو أنت قاعد تعملوا حاجاتكم سوا، ما تخلي المرة ذاته يكون معك 50-50، خليه يكون أقل عشان أنت ذاتك تحس بقيمتك كرجل يدك الكبير عليها. وأنت يا المرأة تعملي برضو البنية، تطبخي في البيت، تعملوا الراجل ده لو داير يساعدك هيقوم يساعدك بدون ما أنت ذاتك تقولي، لأنك أنت مقدر الحاجة اللي هو قاعد يعمله، تقدروا بعض وقسموا وقتكم. الزمن ده بيقسموها زمن للفن يا جماعه. انا قاعد نقول له اي زول فيكم عنده هوبيز just do it. اي زول عنده حاجه هو قاعد يحبه، راجل مشي الكوره يا بنتي هو بيحب الكوره خليه يلعب كوره. انت كمان الزمن ده بدل تكونوا مشغوله هسه مشي كوره ده هيلاقي ناس منه هناك في الشارع اللي لبس القميص الفلاني اللي اذا عطر خط الريحه الفلانيه. try to help yourself, try to لنفسك انت، تراي انك تعمل حاجه انت قاعد تحبيه ذاته. لوكا يعني في هايجين في بيت ذاته لجسمك، لا اي حاجه ممكن تعمله. في اي مشروع صغير انت بتحبي الخياطه خيتي، بتحبي ذاتك لو بتحبي الكوره امشي العبي كوره، ما فيه حاجه. يعني اعمل الحاجه عندك. لازم يكون هسه هنا في بلد الخواي ده في حاجه اسمه مي تايم. مي تايم ده ما عندنا، اوكي؟ لكن لو بيجوا هم هنا هسه في البلد ده اتس اوكي انه تمشي بعيد شويه، خلي الزول ده يعمل هواياته وانت يعمل هواياتك. هو شايفه هو ذاته ماشي كتير وشنو، انت اعملي لك دراسه، في دراسات عليا زول ممكن يدرس في شغلك. يعني try to invent حاجات كويس عشان تشغلي نفسك بدل ما تشغلي نفسك بود الناس، لانه ما في زول بيغير زول في الدنيا ده، اي زول بيغير من نفسه. وانا لا من اغير من نفسي وزول ده قاعد يشوفني انا قاعد اغير من نفسي، حتى لو هو ماشي في السكه الغلط he will change to the right way. So بناتي وعيالي شوفي نفسك اول حاجه او احترميها، وبعدين غدريها، وبعدين ذاته حاول انك تصلحيها. بدل داك اخلاقه ضيقه، ده رايلي ده ذاته كده وما بيعرف يعمل كده. انت عارفه انت عارفه انت وهو ذاته بعد شويه حيعرف وحيعمل الحاجه الكويسه. Thank you very much all of you guys. أنا بشكركم في زمن الليلة في برنامج بتاعنا بتاع فاميلي بتاع أسرة. يعني أنا بقول إن البرنامج ده كده ما كملنا الأسئلة بتاعنا، لكن إن شاء الله بشوفكم بعد كريسماس إن شاء الله، لأنه أنا بديكم حلقة تاني. أنا بعدين مش أتكلم موضوع بتاع بلاغومي، لأنه قبل الدكتور علما منشن كلام إنه الرجل الأفريقي دائما يعني زوج مرة لسه إنه برا داير يشوف قال في مرة داك ساتشيك، فده بكون very interesting question discussion. اننا بمشي ناقش فوق بتاع بلوجرني ده، وان شاء الله بكون في راجل بيجي يشارك معكم كمان. سن انا براي ما اقدر، لان انتوا تكون قوه شديد، انا متاكد ده بكون شغله كبير. المهم انا wish you all merry Christmas and happy new year. ما زينو بكون لنا حاجه ثانيه، لكن افتر انه اننا نفنش البرنامج بتاعنا، بس انا داير اكلمكم بس ما تشت داون، انا بشت داون. انا داير اتكلم معكم حاجه ثانيه برايفت. Okay, thank you very much. God bless you all. Thank you, Dr. Alma from UK, Stella Lado from Melbourne, Tasmania, Jen Anicio, and Rachel Young Bird from Melbourne. Simon Basha معكم من استوديو بتاع جوجل راديو، وانا بقول باي باي، وانا بليم في زمن ثاني. Your happiness, our priority. Feeling good and relaxing. Enjoy your dream with Google Radio, the voice of future.